ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಯಸ್ ಗೈಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೇ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ Unacademy ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ Unacademy ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು. ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೋಸ್ ಗೈಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ ಗೈಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಗೈಸ್, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಮಾಜವೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ, ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಮೌನಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರು ಏನು ತಿಳಿತಾರೋ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ತಿಳಿತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಗೈಸ್, ಅದು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಾ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಾ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್, ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಗೈಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ, ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅನ್ ಆ್ಯಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಡೈಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಡೂ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್
ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ ಗೈಸ್? ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸು? ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, PDF ಸಿಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC, ಓಕೆ, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ವಿತ್ ಅಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಇನ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ subject. So trigonometry guys, I hope you have no doubts and you have understood what the concept of trigonometry is. Trigonometry ಅಂದರೆ ರೇನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಗೈಸ್, ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಎರಡು ಲೈನ್ಸು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎರಡು ಲೈನ್ಸು ಏನು ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆರ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ single point, the angular distance or just the distance in between two lines is known to be an angle. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. and that is what we have discussed. ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೋಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಗೈಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಸಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ? 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೋ. ಸೈನ್ 0 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್? 1/2. Fine. And then what is sine 45? 1 upon root of 2. What is sine 60? Root 3 divided by 2. What is sine 90? 1. These are the values that you already know. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ರೀ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ? ವೈ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಒಂದು 0 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. Then we take out 45 degrees, then we take in 60 degrees, and then we take in 90 degrees. Now the question arises, why only these angles? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನೇ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ? 25 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ 29 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 30, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 15, once again 15, and then once again it is
30. Okay, so if you look at the quadrant guys, ನಾವು ನಮ್ಮ quadrant ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎನಿ quadrant, this is the xy plane. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ this initial angle will be the base which is 0 degrees, correct, and ಈ angle ಏನಿದೆ ರೀ within y axis that will be 90 degrees guys, just a representation here. Okay, so ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಫಾರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೈಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೈಸ್, for example language, India is a diverse country, there are many different languages in India, correct, but we have fixed out a language guys. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 120? ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, at 120 degrees what will be the ratio of opposite and hypotenuse? Sine, this is the ratio of sine. ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಮಚ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 0 ಡಿಗ್ರೀಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. at 30 degree, 45, 60 and 90 degree we know the values. So what are we going to do? We are going to convert this 120 degree into the standard angle form. Number standard angle ಏನೇನಿವೆ ರೀ, these are the 5 standard angles here. So 120 degrees ಅನ್ನು ಹೇಗೇನೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. We have to try to convert this angle 120 degrees into a standard angle. 120 is not a standard guys, it is a non-standard. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There are only 5 standard angles. Okay, so how can we convert this guys? Either we can write 120 degrees as 90 degrees plus of 30 degrees, correct? We can write that one. Or we can write 120 degrees as 180 degrees minus of 60 degrees. Okay, or we can write
120 degrees as equal to what, guys? 60 degrees plus 60 degrees. Okay, we can also write that in this manner, or we can also write this one with respect to the 45 value, guys. With respect to 45, we can write 120 degrees to be equal to 45 degrees plus of this sum. Correct, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. So 120 minus of 45, guys, 75 degrees. We can also write this one to be 45 plus of 75 degrees. Calculators are not allowed, guys, for mathematics subject. Calculators allow illa because the calculations are not at all that complex. So see here, there are totally 4 different options. 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ 120 degree as 90 degree plus of 30 degrees. 90 degree plus of 30 degrees. Why sir? ಎದಕ್ಕೆ 90 plus 30ನೇ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 45 plus 75 ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Okay, that will be the question. Why not you are taking this value, guys? Why not you are only taking this value? That will be a common question. Now see here, guys, what we have seen in our previous classes is we know the conversion of trigonometric angles, trigonometric ratios. What is it? Sine of pi upon 2 plus of theta. With respect to pi upon 2, we can write in the converted ratios, and we can also write it with respect to pi. Pi upon 2 is 90 degrees. Pi is nothing but 180 degrees. So with respect to pi upon 2 and pi, we can convert the trigonometric ratios. Trigonometric ratios ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ pi upon 2 ಮತ್ತು pi ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Here 120 can also be written as 180 minus of 60 degrees, but generally 90 degrees is the first value, guys, so it will be quite easier. 180 is not once again a standard angle. We have to convert it again. We have to convert it with respect to pi. Even we can write that, that is not an issue, but generally within 90 itself, because that is one of the 5 standard angles, we go for this value. So now sine of 120 can be written as 90 plus of 30. And what is 90 degrees, guys? 90 degrees in radian format is nothing but pi upon 2 plus of theta. Okay, now the conversion of trigonometric ratios. Pi upon 2, whenever the initial angle here, allied angle, allied, what does allied means, guys? Allied means together, ಜೊತೆಯಾಗಿ. Allied ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ. Ally means a friend. Okay, ally means a friend, guys. So together, allied means together, ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಸಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 120 degrees has been written in form of sum of 2 angles. 120 degrees ಅನ್ನ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿನ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು 2 ಆ್ಯಂಗಲು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ pi upon 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. pi upon 2 ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Correct? Whenever pi upon 2, coefficient of pi upon 2 is odd, sine will get converted to cos. It will be cos theta. So in same fashion, this is pi upon 2 plus of 30 will become cos of 30 degrees. Correct? And about the sine value, the sine function, whether it is positive or negative, it will be positive, guys, because 90 plus 30 is 120 degrees, which lies in the second quadrant. 120 degrees ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ASTC ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ಬರುವುದು. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. Okay, so now what is cos of 30 degree? We know that now 30 degrees is a standard angle. Correct? Cos of 30 degree is nothing but root of 3 divided by 2. Fine. So the value of
sine of 120 degrees is equal to root 3 divided by 2. ಹೌ ವಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಈ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ an angle is given to you which is a non-standard angle, the way that you should convert it into a standard angle and identify the values, that is the entire concept and idea of the standard angles. Ida illi baruvudu, what is the value of 170 degrees, what is the value of 210 degrees, what is the value of 450 degrees, what is the value of 520 degrees. So these are all non-standard angles. We have to convert them into standard angles. So how can we keep on converting them, whether we have to use pi upon 2, either we have to use pi, or whether what should we do, that is what we'll be studying here now while solving the problems guys. Adanne ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so I hope it is clear guys, the basic idea of what standard angles are. So if you have any doubts, let us know. And it is not necessary that you have to only express them as the sum. ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆಯಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 120 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi minus of 30, correct, which is nothing but 120 degrees. I can also write 120 degrees as pi minus of 30 degrees. Oh sorry, 60 degrees. 180 minus of 60 guys, minus of 60 degrees here. So now we once again know that whenever the allied angles are given, or which is a compound angle format, so pi iddaga, if the coefficient is odd or even, it doesn't matter. Whenever it is pi mentioned here, the coefficient does not really matter. The trigonometric function will remain to be same. Trigonometric function same agine uliyutte, sine of 60 degrees, this angle. And once again 180 minus of 60 degrees guys, what is 180 minus of 60, which is nothing but 120, fine. And then it lies in the second quadrant. 180 minus 60 is second quadrant, this will be positive. And what is sine 60? Once again root 3 divided by 2. So you can also express it in the subtractive form, you can also express it in the additive form. Okay, so this expression itself is known as the standard angle conversion, or the entire idea of standard angle suggests us these values. Fine, understood? Any doubts guys? Doubts idre keli guys comment section alli. So today we are going to solve these questions itself. So generally guys, standard angles and allied angles format alli ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು 1 question for 1 mark, 1 question for 1 mark, 1 question for 2 mark, and 1 question for 3 mark. So 1 question for 1 mark, 1 question for 2 marks, and 1 question for 3 marks. Generally this is a maximum approach guys of Karnataka Examination Authority, Karnataka State Board syllabus. So totally 6 marks will be asked in your final examination, and that will be the approach guys for the midterm igu kuda ee prakarane ಒಂದು approach anna avaru follow ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so I hope you haven't got any doubts guys. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay na, and the formulas guys, of course all the formulas will be uploaded on our channel guys, Telegram channel, Unacademy Karnataka PUC. Okay guys.
Okay, so now let us start solving problems. Chapter number 14, guys, standard angles of allied angles. Allied angles and standard angles, they are both the same, guys. Allied means we have to express them togetherness. Standard means we have to express them in the standard format. Okay, so today we are going to deal with the problems, and these are very important with respect to your examinations. Examination allu kuda ee nimge kelta iruvanತಹ questions tumbane important agi ive. Okay guys, so the first question. So the first angle is they are asking us to find out the value of cosecant of 765. Cosecant of 765 degrees. Okay, and of course it is in the negative form. It is in the negative form. So now guys, see here, before we move on further, it is very important to know the sign conventions of angle. Okay, sign conventions of angle ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So what are sign conventions? ನೋಡಿ, suppose sine of theta is a trigonometric function. Here theta is nothing but positive, guys. Theta ಏನಿದೆ generally positive ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. How can the angle be positive, sir? How can the angle be negative? See here, guys. So whenever we consider the angles, okay, suppose this is a triangle and this is theta. Okay, and now I'm going to consider one more triangle, and here the angle be alpha. So I'll say here ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ theta value ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, theta angle positive ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ alpha angle ಏನಿದೆ this is negative. Theta angle is positive, alpha angle is negative. If I say so, then nothing will be wrong. Then you'll ask me the question, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೇಗೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. See here guys, whenever you consider the angle, we have to go from one line to the other line. In order to create an angle, we need two lines. ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಈ ಲೈನಿಂದ ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. Correct? I am moving from here to this line in this direction, anti-clockwise. So generally what we do, guys, whenever we take the anti-clockwise direction, we consider positive signs. We take in the signs to be positive. And here if you consider from this line to this line here, I am going in the clockwise direction. I am moving out in the clockwise direction, and generally in clockwise direction we take these signs to be negative. Here it is theta in the anti-clockwise direction positive. Here it is alpha in the clockwise direction, that will be negative. So now the question comes, why sir? Why positive and why negative signs? ಯದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸೈನ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ, ಏನು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರಲ್ವಾ? See, the importance of sign convention is, how should we understand that we are taking it from the anti-clockwise or we are taking it whether in the clockwise direction? Correct? Suppose if I give you a triangle here, this is a triangle, and I'll just write it down, an angle theta here. Now how should you come to know whether this theta I have taken in the anti-clockwise direction or whether I have taken it in the clockwise direction? Means whether this line was the initial line, fixed line, or whether this line was the initial line, fixed line. ಯಾವ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅವತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ರಿ, ಅವತ್ತೇ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಲೈನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್. So then you will be able to understand that the angle created is in the anti-clockwise. Negative ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, suppose this is negative, then you will be able to understand this line was the initial line, fixed line, first line ಇದಿತ್ತು ರೀ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, if it is negative. So just to know whether the direction, which line was the first line, which line was the second line, sign conventions will be useful. Okay, so that is the use of sign convention. Now if the angle
is negative, okay, if theta is negative, it means you're drawing it in the clockwise direction, okay, this is theta, okay. Now sine of negative of theta, what will be the value? What will be the sine of negative of theta? The value will be what, guys? Negative of sine theta. Negative of sine theta. Idu hege bantu, sir? How is this possible, sir? And why only negative? Why not positive? Because whenever the angle is negative and whenever you form a triangle, yavattu namma angle negative irutte, aa triangle anna ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರುತ್ತದೆ. Okay, suppose this will be the quadrant here, this will be the third quadrant in case, so x will be negative here, so opposite, which is opposite here, this is opposite, that is once again negative, opposite divided by hypotenuse. Okay, so when you apply this, idanna ನೀವು apply ಮಾಡಿದ್ರೆ practically ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಐದರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಬರುವುದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಟೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ the theta angle is negative, then the trigonometric function tan will also be negative. So what does this mean here? If theta is negative, tan value or the ratio of tan will lie, guys, in what? Either in the second quadrant or in the fourth quadrant. Why? Yadike, sir? Because second quadrant ಮತ್ತೆ fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ tan function ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಗೈಸ್, in which quadrant is this, whether it is positive or negative, whether it is second or fourth quadrant. Okay, so instead of that, these values have been standardly given. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಗೈಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. So these are the basic trigonometric ratios functions. So their respective reciprocals will also follow the same line. Our reciprocals, complementary functions ಏನಿವೆಲ್ರಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ is minus 1, reciprocal will be what? Minus 1 upon 1, once again minus 1. So sign will remain same. So tan of minus theta, what is the complementary function? Cot. Reciprocal is cot. So adu kuda namge negative ne barutte, minus of cot theta. Iga illi cos of minus theta plus bandide already. So cos reciprocal enri secant barata. So secant of minus theta, that will be plus secant theta. Understood, guys? So these are the sign conventions of angles. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನು ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್. ನೌ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶನ್? cosecant of minus 765. Yes, what's your question? Cosecant of minus of 765, right? So now cosecant of minus theta 765, but it is minus here. So what is cosecant of minus theta? The value will be minus, guys, minus of cosecant theta. That is what we have seen now. Sine of minus theta is minus sine, so cosecant of minus will be minus cosecant.
So now this here value will be negative of cosecant of theta. What is the value of theta here? The value of theta is nothing but 765. So minus of cosecant 765. So minus sign as it is. Now is 765 degrees a standard angle? No, 765 degrees is not a standard angle. So we have to convert this into a standard angle. Idanna ನಾವು standard angle ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕು. How can we do that? 765 can be written as 360 plus of 45. Okay, whenever guys a larger angle is given, ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? 360 degrees ಇದೆ. Correct? Completely. If you consider 4 different quadrants, see, if you take in 4 different quadrants, this angle will be 0. This here will be 90 degrees. Here it is 180 degrees. Here it is 270 degrees. And here it is also 360. There are 4 predefined angles here for 4 quadrants. So whenever an angle is given, larger angle or smaller angle or any angle, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ, try to express them with the help of these angles. Okay. So now 765 can also be written as 180 plus of something. We can write that, guys. We can write it as 180 plus of 540. ಬರಿಬೋದು 180 plus of 545 ಬರಿಬೋದು ಆ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 360 is the maximum angle. Twice of 360. What is twice of 360? 720 degrees. Plus of 45. That will be what? 765. So we can write it. So is the 720 standard angle? 720 standard angle idena sir? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Yes guys, we can write that in form of a standard angle. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, 360 degrees is nothing but 2 pi. Yes, 180 degrees is pi. 360 degrees is 2 pi, double of that pi. Understood? And 270 is 2 pi upon 3. Standard radian values. 90 is pi upon 2. Correct? So 2 pi, that is 360. And here ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 360 ಅನ್ನು. 2 ಪೈಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 pi. ಕರೆಕ್ಟ್? 720 is nothing but 4 pi. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ 720 plus of 45 degrees, that will be what? 765. Understood? 720 plus of 45 degrees. 720 ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಓಕೆ, we are trying to convert that into a standard form, guys. So negative, as it is negative, cosecant of 4 pi plus 45 degrees. So pi ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ pi ಇದೆ. ಸೊ pi ಇದ್ದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಡ್ ಇರಲಿ ಈವನ್ ಇರಲಿ, ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ pi here in case of allied angle, the coefficient, whether it be odd or whether it be even, guys, the trigonometric function will remain to be same. ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. cosecant ಉಳಿಯಿತು, cosecant as it is. What is the angle? 45 degrees. Okay, so negative cosecant of 45 degrees. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ cosecant of 45 degrees? √2 ಬರುತ್ತಾ? That is the standard value, guys, which is nothing but √2, negative of √2. See here, 4 pi is nothing but 360. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು? 4 pi ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 720 degrees ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್. 720 plus 45, 765 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ √2 ತಿಳಿತಾವ? ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ √2. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ √2. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ answer, guys.
ತಿಳಿತ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಿಸ್, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಏನೋ ಇರಲಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So any doubts guys? If you have any doubts, please let us know in the comment section. So no doubts, in doubts already. Okay, fine guys. So like ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, I've already discussed the basics guys on YouTube. Of course I will be furthermore discussing it in a quite detail. ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ on our Unacademy app once the classes are started there. So on YouTube the videos are available, watch it, go through those videos in order to understand concept. So now guys, let me once again consider the next function. Next question guys. Okay guys, so ನೋಡಿ next question ಏನಿದೆ, question number 2. So secant of 1305, secant of 1305, 1305 means 1305 degrees. Okay, so once again, is 1305 an standard angle? No, it is not an standard angle. You have to express this in standard angle format. Idanna ನೀವು ಒಂದು standard angle ಪ್ರಕಾರ express ಮಾಡಬೇಕು, correct? So 1305 guys, which is the maximum angle here? 360 degrees. What is double of 360? Double of 360 is 720. Okay, correct. Double of 360 is nothing but 720. And then what is a triple guys? ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಒನ್ಸು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 times ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ at it in that manner guys. ಆ ಪ್ರಕಾರ. So 360 degrees, then it is 720 double, then 3 times means what will be 1080. Okay, 1080 guys, and not the pixel here, 1080. So is 1080 closer to 1305? We don't know, we'll check again. So next ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ 4 times, what is the 4th time of 360? That will be 144 guys, 1440, correct? 360 degrees is the basic, the first angle that we are considering maximum. And then double of 360 is 720, triple of 360 1080, quadruple, the 4th value of 360 is 144. So which is closer now? This one is closer. We can express it in this fashion here. So I'm going to use this one, 1080. We can also use this one guys, not a problem. It is not at all a problem. 144 can also be used. But if I use 144, what the problem will be is, in order to express it again, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ 1440 ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ 1080 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್. 1, 2 and 3 third value. Okay, so I will write it down. What guys? Secant of
1080. Okay, 1080 plus of what angle? Plus what? ಈ 1080 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1305 ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ 1080. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 225. Okay, so 1080 plus 225 degrees will be 1305. Correct? Is this right? So 1080 is what, guys? In radians, it is nothing but what? 360 is 2 pi. 360 ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು 2 pi ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ 4 pi ಆಗುತ್ತೆ. 3 times ಅಂದರೆ 3 into 2, that is 6 pi. Correct? So 1080 is nothing but 6 pi plus of 225 degrees. Yes. So now here the allied angle format is pi. Coefficient, whether it be odd or even, the trigonometric function will remain same. So it will be secant of 225. Okay now. So now is 225 a standard angle, guys? Is 225 standard angle? No, it is not a standard angle. Then what to do? Once again you will have to express it in a standard angle. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ standard angle format ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. So ಈಗ ನಾವು 225, there are two ways of writing it once again. Correct? I can write in 225 as 360 degrees minus of 135. Correct? Right, guys? Or I can write in 225 as 180 plus of 45. They are both correct. All they are both correct. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ 45 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 225 ಅನ್ನು ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 225 as pi plus 45 degrees. So now once again allied angle format here is in form of pi. So pi ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ coefficient odd ಇರಲಿ even ಇರಲಿ, the function will remain same. So this will be secant of this angle 45 degrees. Okay, ಅಂದರೆ secant 225 ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದು secant 45ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. Okay, secant 225, suppose this is four quadrant, these are the four quadrants here. If somewhere 225 line is here, then the exact 45 line will be here on the opposite side, the opposite quadrant. Okay, the values will be same, the signs will be different. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು obtain ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ secant of 45 degrees, correct, and pi plus of 45, pi is 180. 180 plus 45, of course it lies in third quadrant. In third quadrant, is the secant function positive or negative? Secant function is what, guys? It is negative. So secant value will be what? Negative. So negative of secant 45 will be what? Negative of root 2. Okay, because secant 45 is root 2, negative of root 2. ಅದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ 45 ಅಂದರೆ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ, 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. 225 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ 45 ಎದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ 45ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ 225 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದೇನಿದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆನಾ? ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ASTC ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ secant is negative, so directly negative, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, in third quadrant secant is negative, we take the negative value instead of keeping on drawing once again and checking the directions. We don't need that, it will be time consuming. So ಆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2. ತಿಳಿತಾ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, let us know, guys. So standard angles are very easy, guys. They are very easy if you understand.
Sir, if in case if we don't understand, sir, there isn't a chance for you to understand, sir, because I am teaching you and that is why I'm asking you. If you have any further doubts, let me know. See guys, each and every educator, whoever it might be, he wants you to learn. Okay, he wants you to understand. But unless and until you try, guys, if you don't try, then no one can help you. Only you can help yourself. Okay, so be that whatever that is your wish, be the hero, be that magic, whatever that you want, be yourself and learn, guys. Okay, so now this is the next question, guys. Next question ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. Okay, so evaluate 4/3 tan square of 120 plus 3 sin square of 300 minus of 2 cosecant square of 240 minus of 3/4 of cot square of 60 degrees. Okay, really very simple and an easy question. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. First, guys, is 120 a standard angle? No, it's not a standard angle. We have to convert it into standard angle. 300, is this a standard angle? No, but we can definitely convert it. 240, we can convert it, and 60 is a standard angle. We know that already. Okay, so what are we going to do? We can either substitute here completely ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ 4/3 tan square and then we can solve 3 sin square and then we can substitute. So I'll just write it down directly here. So 4 divided by 3. Okay, so tan square of 120 can be written as, see here guys, 120 I can write it as 90 plus of 30 degrees. So what is 90? Pi upon 2 plus of 30 degrees. Correct? 120 is nothing but pi upon 2 plus of 30. Right? And then guys, plus of 3 as it is, sin square and that 2 as it is, and then 300 can be written as 270 plus of 30 degrees. Why 270, sir? 270 adike because that is standard, guys. 4 quadrant alli 0, 90, 180, 270 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ. Okay, so these are all standard values. So 270 plus of 30 will be 300. Okay, what is 270, guys? 2 pi upon 3. I'll write it down in radian format just so that it will be easy. Minus of 2 cosecant square. 240 is nothing but 270 minus of 30. 2 pi upon 3 minus of 30 degrees minus of 3/4 cot square 60. Okay, 3/4 cot square of 60 degrees. Okay, right? So now guys, 4/3 as it is 4/3. So pi upon 2, coefficient is what? Coefficient is odd. So odd idare ee nama trigonometric function, it will change out, guys. So tan square will be what? It will be cot square 30 degrees. Correct? And then pi upon 2 plus 30, that is 90 plus 30. In second quadrant, tan function will be what? Negative. So here complete value will also be what, guys? It will be negative of cot square of 30 degrees. Okay, I'll write it down in the bracket here just so that we won't get confused. So negative of cot square of 30 degrees. Okay, now so now in the similar manner we'll have to solve out with the different parts here. So here guys, 2 pi upon 3 here as it is plus 3, and then 2 pi upon 3. Okay, so here what we can do, guys, instead of taking it out to be 2 pi upon 3, which is not our forte here, we can write it in the form of 360 minus of 60 degrees. Okay, because pi upon 2 and pi, those are the only two angles we are using in order to convert. Okay, so 300 degrees, even though we can write it ಈ ಪ್ರಕಾರನೂ ಬರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇದು ಕಾಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So 300 can be written as 360 minus of 60 degrees.
Okay, 360 is what guys? 2 pi minus of 60 degrees. I can write it in this manner. 2 pi upon 3, if I write it down, I can't convert it guys, because pi upon 2 pi ashte namge beku in order to convert. So 2 pi, coefficient is 2, odd even, it doesn't matter, whenever it is pi. So sine square will remain sine square, so 3 sine square of 60 degrees. But 2 pi is what? 360. 360 minus of 60 degrees, it will be in fourth quadrant. Correct angle fourth quadrant alli barutte. 300 fourth quadrant alli barutte. Fourth quadrant alli negative irutte ರೀ. Sine function will be negative in fourth quadrant. So minus of sine square of 60 degrees. And then guys, illu kuda hagene 240 degrees anta heli ಏನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, 2 pi upon 3 ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ we can't express it. So what we are going to do, we are going to write it as 180 plus 60. Okay, we'll write it as 180, which is pi plus of 60 degrees. Okay na? So negative of 2 as it is. Here it is pi, coefficient odd or even, function will remain same, cosecant square and 60 degrees. Now 180 plus 60, it will be in third quadrant. In third quadrant, cosecant is negative, so negative of cosecant of square. Okay, so now guys, the next value is directly simple. What is cot 60? Minus of 3 upon 4. Cot 60 is nothing but 1 upon root 3. So 1 upon root 3 of whole square. Okay, so now substitute the values here guys. So cot square of 30. What is tan of 30 guys? Tan of 30 is nothing but 1 upon root 3. So cot of 30 will be what? The reciprocal. That will be root 3. 4 upon 3. Okay, minus of root 3 whole square. It will be what guys? Minus of root 3 whole square. Okay, so here plus of 3 multiplied with, what is sine 60 guys? Sine 60 is nothing but root 3 upon 2. So minus sine as it is minus root 3 upon 2 whole square. So minus of 2 as it is. Okay, so now once again we know that cosecant of 60 is nothing but 2 upon root 3, reciprocal here. Okay, 2 upon root 3, minus sign as it is, so 2 divided by root 3 whole square, minus of 3 upon 4, and here root and square get cancelled, it will be 1 upon 3. Is it visible guys? Okay, is it visible clearly? Okay, now it is visible. Fine, so these are the substituted values here that we already have. So now what we have to do, now we have to only simplify. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಜಸ್ಟ್ simplification ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. So what is the simplification? See here, minus plus will be minus 4 divided by 3 multiplied with 3, because root square they both get cancelled. So minus plus will be minus 3 as it is, and here square and root they both get cancelled, it will be 3 divided by 4. Okay, so minus of minus will be plus 2 as it is. Here it is 2 square, which is 4 whole divided by root and square will get cancelled, 4 upon 3, and minus of 3 upon 4 multiplied with 1 upon 3. Okay, so see here guys, 3 and 3 they both get cancelled, 3 and 3 here too they will both get cancelled. But here now these are the remainders. What you have to do, you have to simplify. So minus 4 minus 1, what will that be? Minus 5. Okay, so minus of 3 into 3 is 9, which is 9 upon 4, plus of 4 into 2 is 8, 8 divided by 3. So now you have to simplify guys. LCM, what will be the LCM? 12. Okay, so here you have to multiply with 12, minus 60 it will be, 12 into 5 60, and then minus of 9 plus of 8. So minus 9 plus 1 is negative 1, 60 and minus 1 will be minus 61 divided by 12, and this will be your answer guys. Okay, so that is all for today guys. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿ guys, because it is already time now. So once again, subscribe to our channel guys, Unacademy Karnataka PUC. Be seeing you again in the next class. Okay, so take care guys.